first daughter ngagamba nzo mimbi gwenjagala jja nyimbire Mariah. Okay. Niba tukirira Mariah oba team ya Mariah management. That was around 2009 I think. Nabasaba million 10 eza US dollars okujja okuperform ku private birthday function ya first daughter wa Omar. Yes. Najja nayimba. Naye katazizeeyo. Sente. Kata yapangisa PR farm ku bukadde busatu obwa dola okola damage control. Kugenda kuyimbira dictator ensiga boni teri kino public sente abategedde babwadde obukitegera ekifana kyensimche katazize nti mulimu gwe Yesu ogenda okuyimba kuba mulimu gwe but then ya backlash eyo nenga temdembe mulimu gwe ono kyetaina awazulika nawe gwe munnange ntuzanyira bava ku sente zange ningo ino kutuka akaseera n'osaasira n'okikola lwa kusaasira nti Mariah ku ddala lyolikeri ensi yonna ng'eggwanga Gabon mu kaseera kano erina omukulembeze aluddeko erina omukulembeze asiba abamuvuganya erina omukulembeze ali mu kutta okitegeera enguzi eringanga enguzi nabina kyekyatuka kuono Franco Mukaidi ow'e Congo gundi Mobutu Sese Seko kukwaza banga naye yamuwa ebya sava aberenga mukubira ennyimba namuwa obukuumi namuteka ku musaala nakola namukolera bena naberenga mukubira ennyimba and before you know it caught up with Mukiadi Franco it's catching up with him ensi n'emukyawa ne saba zino family ye bagamba mono yova mu family ye bakuboola oba kitegeera kakati wano back to the politics of Uganda ngenda ku Chavinga kiri a bit different kiri kifananyi badde nkikusigira ku bano bannaffe abalala ngera professor and professor tojja mweta kibuuzo akiri mu history I know gazia na big picture we bali kati Vinga kiri a bit different nti ye tavanga yo nagamba nti mpagira NRM nwabe like mbadde sikirabangako but this one cha mwami omwami yesimbyewo omwami je yesimbye wabadde ludda isingiro mubimu ku bintu ebireeta obululu mu bintu ng'ebyo one ng'oli muvubuka trust yes oli mufumbo webali kati bye ebintu ebikola ezikuwa political points babimbuuza ng'oli mufumbo ne bagantya tuneesiga tutya omuvubuka esaawa zino ali myaka 3 nakubeera nga atumalira okitegeera agenda tugamba kyoyo wumbwa kati oba olina okutambula n'omubeezi wo okubalaga nti nno oli someone w'obuvunaanyizibwa n'omukyala wo ate ali supportive kakati now imagine nga mukyala wo gwe wataye wetta oba mmetta yani wita nga mukyala wo ate alina ekyensuso nti she's a public figure she's an artist nga Vinka of course wenamukozesa nga an asset webale kati era yamuleese ogenda okulaba nga in terms of mobilization abantu abazze for that bangi okay abato bakwemsimea live mukirize mbanirizeeko ku ddakiika zino zennyini yonna gy'oli gy'otulabira ekyo nno kyokola kye kisingira ddala okubeera ekyenjawulo weebale kubanga ogoberera nateera mungeremu obendala nina mukwano gwange ate era bwe tutera okubeerako wano eyasalawo okubanga nga nti meya bwe mbawo n'akadde nja kuyitanga ku platform yo ate mbeeko ensonga zetutangaaza eri eggwanga si mulala ye Frank Ntambi awo nno wenjagala tutandikire tubuuze kuba tulaba tutandikire awo abali ku MC Meya live nyongedde okuddamu kubanga mbabuuzaako kubanga tuli wamu nammwe wano kubanga tubaako ensonga zetunyonyoka mu ngeri y'ekikugu okay kakati tetugenda kulwawo leero lunaku tuli mu wiiki tuli mu kwetegekera kugenda ate kutandika wiiki ndala naye tetulema kukuba mu toki kulimu kubaddewo mu wiiki eno ndowooza sigenda kulwawo tutandikire ku nsonga za General Salim Sale yayanukudde president w'ekibiina kya National Unity Platform bwe yali mu bitundu by'e Nakaseke akulira ekibiina kya National Unity Platform yagamba nti waliwo yali kyaliwe tebakyali wabula yali kyaliwe eyasenga mu bitundu ebyo nti ettaka lyeyo yalifuula lye ate alitwasa kifuba so twade tulinza okulaba ku side emu oba eyanukula and of course mukama n'atukkiriza lunaku lwajjo General Salim Sale naye yayanukudde Bobi Wine bwe yamutegeereza nti kyali wange newunyiza lwaki yange nti ndi mubbi wa ttaka mu bufunzi yabyewakanye ebimwogerwako wabula n'anenya nnyo ab'ekibiina kya NRM okuba nti basirise nga ye bali ab'ebibiina ebirala bamufudde kwegamba kisiimuula kyakuzanyirawo kwesiimuuza bwe bavuma bwe bakola ki ensonga eyo
abo tunulira Bobi Wine byayogedde ne General Salim byayogedde tuli ku page yemu esokera ddala Caleb akandwa naha amanya ga Prof General Salim nga muto wa president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yomu kwabo abantu ndowooza twatogera ku myaka ena gya Museveni ababadde highly influential mu his administration okuviira ddala ku butya bwe bawamba obuyinza musajja yazaalibwa mu myaka gya 1954 ate ne yazaalibwa mitiyane wa mwejo gye yazaalibwa ekyo apozi goli we mubenzi nze ndi ati wesemba buli mubende nkoleyo yes najja mpola Museveni yali amaze okubanga akola Fronasa Fronasa eyo Museveni mu yasinga okubanga agezaako kubanga agattagatta amobilizinga abavubuka abamu abali ku universities okubeera nti nno abayigiriza enkola eya politics that is Front for National Salvation y'omu kwabo era be yayindiza nayingira Fronasa togera mu myaka gya 1970 eyo tugenda mu lutalo lwa 1979 olumamulako Idi Amin Dada era y'omu jukira Fronasa yegasaawo agenze Tanzania Nyerere abawadde forces n'amagye aga UNL Uganda National Liberation Army agali aga Obote because mukujjako Idi Amin forces zegatta yali musajja wa amaanyi Idi Amin nnyo yali wa amaanyi kati nga balina okwegatta era ze zimu kweza entalo tugamba nti buli omu yalinapo party we yalwana bafuna ne external force ng'omusajja akalu ng'aganyi bamala kwegatta bukolwa ne bukwata omusota weewali kakati awo ndi bukunyumiza Caleb akandwa naho briefly yaliko mu UNL naera briefly naye n'avaayo ensonga ziyali zeekwasa corruption because ebiteebiwe ebito n'avaayo now Fronasa bamala okujjako Idi Amin Dada tugenda mu transition ye yaliwo Yusuf Kironde Lula agenzeeko nga okukuuma ddamula nga bakyagenda mu nteekateeka y'okuteekera akalulu ka 19 aka December then naye briefly avuddeko binayisaze abo no baba bamujasi kubugumya bifo ntebe ninga techa enteekateeka yali much broader awo nawo basajja abonga bakyalwana now Fronasa na integrating anefuka NRA National Resistance Army nefuka era Caleb akandwa naho yali amaze okubeeranga ali trained bulungi nnyo mu nsonga za military bebamu kubatandika founding members of NRA is one of them. Correct. I think when alinda ba numbers rank gundi Museveni wabera yali 001 I think Sale is 002 oba Rijema naddako oba Rijema then Sale abo the founding members olutalo olwo olwa 1980 February bamaze okubanga bagenda bakubye kabamba era Sale rolo ye yali yamanyi nnyo bamukwasiza etundu eri eryaluweere eyo triangle yomu kubali ba commanders in terms of intelligence in terms of strategies ezo z'okulumba kuzinduukiriza n'okusomesa bakadogo abali abato biseera ebyo it was his role webityo fast forward otalo baluwunzise bazze mu buyinza awereddwa yali ministry ya kiji yaweebwa then 1989 ne bagimujjako abaddenga bwato is one of those pragmatic leaders nga ta holding a conservative consumption I mean position nga abeera obwato ne bwato nenga ali mu kintu wakati nga tambulirako ate abo bacha abo sanjagade kugeza ku comparinga but stature ya Salim government ene badde very highly fundamental General Salim yabadde wanjawulo yes abadde wanjawulo nnyo so nga tuvudde mu lutalo olwo nga we mbadde gamba najanga afuna positions ezinjawulo ezimu nga tezirina official ezimu nga zibeera official kakati issue gy'obadde ombozaako eya land grabbing ezimu ku controversies ezibadde zeetooloolera ku most of the officials abali mu government naddala nga balina akakwata ku maje tebateŋŋana na scandals za land grabbing scandals za kubba mataka zibadde zibatambulirako nnyo si General Salim yekka naye mubaddengamu n'abalala abajjukira bomu za 2010 ozijjukira
waliwo alipoota yavaayo oba yali ani yali agiwandiise oba yali agency yali agiwandiise negamba era nga bino byolaba nti bakwata abamu ku bannamagye ne bagambibwa nti they orchestrated obulumbaganyo obw'ekifere obwa bombs okitegeera kane bombs 210 naweera waliwo kind of the same story eyajja naye ng'ekiruubiro kyakwagala ku destabilizinga ggwanga mu ngeri ng'eyo budget efulume bajje baberenga abakola ki then bamale sente bazikozesemu ebirala era ojjukira bulungi nti omu ku baali bakulira twagenda okuddamu okulaba nga alina akatale ke kaguza akanene akaliko abantu abayitirivu ennyo so naye mba nkutute mu skando eya olutalo lwa Uganda wegenda e Congo ebyokubba embaawo okubba zaabu okubba ebyomugagga eby'omuttaka n'okutuuka akaseera ak'olunaku olwaleero nga tukyabangi bwaffe ng'eggwanga Uganda sente empitirivu ennyo ze tulimu tokulula bambi tokulula sente tuli mu kubeera nga tusasula n'essaawa zino so ekintu ekikwatagana ku bannamagye ne scandals ng'ezo bubbi bwa ttaka bino kuwamba kino kukola ki ze zimu kuzibadde nga zijja unfortunately olumu tulina obunafu njagala nkisse ku ffe as a nation buli omu mu role ye gya playinga scandals ezo zijja naye zibeerawo ne tuzireka ne zigenda ne zifa nezizikira buzikizi nezizikira natural death nga tetuzigemye tetuzijjanjabye tetuscrutinizinze na ani alina okubeera held accountable kyova olaba nti bonna tulina kugenda kusanga nti nakwatibwa naggalirwa eruzira tugenda kusanga nti nogira union ne bagikirawe bati oba kooti oba biki naddala abo ba top general we bato so they've been getting away with a lot but at mu kaseera nga naffe tulegayiza wano oba okitegeera yes this analysis I'm trying to give you, I'm not trying to pin anyone of doing anything no because sina fact says ziba pinning and I'm not trying to say it genocide is what is alleged to be no but I'm trying to say that we've had so many scandals of the same ez'abantu ng'abo naye nga tetukola mulimu gukola ki gumala kunoonyereza kubateka kuninga even n'omulimu gw'abamu ku bannaffe betuwa obukulembeze betuwa obuvunaanyizibwa offices oba ne positions kagamba nga abamemba ba parliament ogenda okukola ekya oversight ogenda okukola ekya accountability nga byebimu kwe balina okubeera nga bakola ku mbeera ng'ezo kati ngenda ku example ya exhibition ewedde ya parliamentary exhibition okitegeera abaana bagijjayo bali ku X ne bajjayo datiness yali mu parliament naye nga ate osuubira nti bwe mwali musindisa okugenda okuba nga balaba bakirabira ebyo bakikwatire bakibaleete tebakikoze eki tebakikoze kakati ebyo ne bibuildinga culture yaffe nebeera nga nnafu nnyo ekyenkanidde awo ne wajjangawo cases zino ne zigala nobeera scrutinized ne zifuuka just mere allegations era ng'omuntu agamba olina bujulizi ki obumpininga ku kintu ng'ekyo so mulindowooza nti naye nali ndaba I think it was last year or not early this year genocide alina kintu kyakola musajja naye teyerya ntama ku Capital Gang eya Capital FM simanyi batera okugiwuliriza ya luzungu sinza okusaasira nzo bato giwuliriza ya luzungu ogowuliza kirizo bagana kakati ku Capital Gang kwaliko Ibrahim Semujingana one of the panelists n'abalala nga pano yawe weeri that scandal came on the table Semuju alleging the same as Mr. Bodwine is alleging of nga Semuju n'alumiriza ono ekyomubi w'ettaka yes and genocide was where he was n'akolinga n'akubira Semoya Musoke the host n'amugamba I want to confront that young man who is saying that who is alleging that I'm a land grabber genocide n'akuba essimu musho sho gyeri gendo ginonye election egenda mu maaso Semuju n'abeera nga ebigambo tabirumyemu n'akikonfaminga n'agamba genocide ya n'amuddamu n'amugamba liriwa bwina akola ki aliwa in fact Semuju gwomu kubasinga okulabikira mu mivuyo gy'ettaka la kwensi temanyi nange ngenda ku exposing you go and look for that show okitegeera kanegenda okuggwanga genocide abuuzizza bali abali bakimuteekako bwina akola ki aliwa naye engeri emirimu gye gikolebwamu egy'okubba ettaka you can find ways of your name not being like officially going to be somewhere because we are talking about people who are very smart and they know what they are doing so if they press you hard ndireta ekiraga nti
you might get cold feet. Yes. Kati ye challenge ye ekola ki? Eriwo. So mu kukiwumba no kukimenya, we are looking at General Salim Saleh who were friends with Bobi Wine. Because era ne byadamu anu kana yamuyise chaliwa. Hey. And then what I like about General Saleh ovudde kubina ebyobufuzi byonna. I think his kind of charisma and aura eyiye. Era no babadde annyonnyola wano mwana chali wange saakutegedde nnyo. Yeye mwana chali wange saakutegedde. Yes, he knows that language, yes, slang. I think to most of people he deals with is that kind of a likable character. Kubanga of someone you can kubanga ne Bobi Wine mukumwogerako. Era agambe chali. Owulira yaleta mutyobo olataga. Olo chali wange mwana. Era namuga mwana wandibadde weberera mu obudde bukyali. It says more about General Saleh as a character. Ibadde mu system ebanga ne banga era mu bigambo bibali akugambye n'agamba nti his biggest disappointment NRM jali tebamutegeera NUP oba opposition tekola ki but his biggest is NRM ejali abantu ejali mu kubanga akolera ekitufu obutavaayo kuwola ki kwogera ng'eraba abasajja bamutwala naye bazizza go Nobert Mao nagamba except Nobert Mao and Nobert Mao ngojeko bino byakyuse era is someone abadde ku opposition kati ade wabanga yamutera wadde Mao kati yamala nayingira munda kyovola abantu ne kululi ku kya DP gundi yali embalala eyokukyusa obukulembeze bwabwe era he was the chief guest yaliwo n'abawa logistical support and monetary support General Salim Salaka yaliwo tobijjukira bamale baddusa obululu abawene police abawene n'amagye tobijjukira so bano ababiri bemanyi engeri ono yatwala capital yo kubitwala eggulu ewooli n'ebirala but we've seen side your opposition also allegations as that allegation yattaka weeri ku genocide yoweeri tukyawuliddwa akaseera akatuufu okuteekawo enninga emala omuntu n'ogamba dde kati gumusinze kiki ne ku side your opposition there have been so many figures MPs and others abali positions ezenjawulo who are alleged to be funded by General Saleh oba kitegeera naye nga nabo batukubira nti tuwa obujulizi naye nga they've been there ojjukira leta gye yasembayo okuwandikira Lukwago was it 2023-2024 yagimuwandiikira namugaa ssebo gwe nkuyambye ebbanga n'ebbanga wano ate oyogera kino nakiri okitegeera wali ozeemu okulaba Lukwago ng'ayogera ku General Salim Saleh oba okitegeera kakati now that is a kind of a figure eri mu government esobola okubeera nga ekola that kind of work for the consolidation of power to his brother because at the end of the day mu leadership ne mu administration you need to have that kind of character asobola okubeera mu zaŋŋanda side eno ngali a bit pragmatic not conservative yenga yaliwo okukuuma mu ngeri yonna okibanga kyetaagisa kuyita because kati Ssaabaziro General Saleh nga omulaba eggulu niwabadde ali kapeeka ogenda okulaba nti for example abayimbi emmotoka mufoko gy'okuzivuga zigenda ku State House Entebbe nga zaali zigenda kapeeka Ssaabaziro ggulu owulira abamu owulira biki okitegeera ne politicians abamu video zivaayo n'ebifaananyi ne bivaayo bagenze wani wa General Saleh ninga namba bali kusaidia opposition abamu the card of Ssaabaziro kuzimu ku nnyingo ennene ezibeezezzaawo gavumenti ya Mwami Museveni kyekyokukitegeera nti nno bulijjo okoma okulwa awantu ebyaddala naturally obuganzi bukka gyokoma okulwa because you only do your early achievements gyokoma okulwa awantu nobeera badde mulungi nnyo kati example abawagira omupiira twatuka ekiseera nga Alex Ferguson yatwangulidde buli kimu tugenda mu that level of compliances nga twagala kukyusa namu just kukyusa oba kitegeera nesi kuba nti kyo kyabuntu kakati now the worst case scenario is ng'omazeewo naye nga achievements zo ntonoko ku bigenda obubi now this is the kind of government we are having after 40 years ogenda in terms of economic growth n'ogabiza n'okola ki butabawo mirimu services bali nga ntono all those biri negative bibeera birina catching up with you now what do you do ofuna ennyingo koyimirira n'ogamba kakati wemba sirina buganzi what can I substitute buganzi kyekirala kyenyinza okukola kyenyinza okukozesa because rolo ya someone who is in a position of Mwami Museveni Ssaabaziro eyinza okubeera nga ayinza obutafubaako byamaanyi byakyusa ebiri fundamentally fugwanga kukyuka goge mazima naye ng'ate alina omulimu omunene eriye selfishly ogwa consolidation how do I consolidate myself neekuumire mu buyinza paka kumpalulira kaliba ngawo kibadde mu nsi endala ezibadde with such leaders genda Cuba genda luddawa now what they do
is kufuna yenyi amaanyi gabo egali kati amaanyi ga Museveni wanaona gabadde ku bintu nga bisatu ekisokera ddala ssente z'eggwanga ezo zibadde nkulu nnyo kyokubiri emmundu kati ekyokusatu kyali mu kubeera ng'akola in terms of the politics bw'azannya era ng'akozesa bibiri naddala ssente is the patronage system of governance. What does it mean? Mu lulimi Oluganda olwaffe olwaba ayini lukwago lwe bayinza okutegeera. Patronage system yeyo system gy'ocreatinga in terms of administration egenda okuyamba ocompromisinga abantu abali badde bakuwakanya okubajja ku side yo ng'olina in exchange ng'obawa ebya sava either positions either sente either bukuumi. It is patronage. N'ogamba nti katugeze obusiramu nga bundi bulala. N'ogamba naye omanyi abo kati kambazibireyo omuzikiti. Mpabuye example. Kankwata abakulira mu kino. Otegeera. Mwami Museveni kyabadde ali mu kubeera ng'azimba for the last 20 years. Nti kati bani abali mu kunsumbuwa nti ati ono ati alese Robert Chakwera mu Bobi Wine is one person wa amaanyi. Ati ono mu empowering abeere w'amaanyi creating other 10 Bobi Wines n'amalako nga n'omuwona ansumbuwa. Ntikati kankole kambasike mbazze eno bwe kwata gwe Eddie Kenzo kwata obwa presidential advisor senior kwata ekibiina kino kikuwadde ne budget yiyo kuŋŋaanya banno bateekaawo beekolemu sako kati abo beero bazizzaawo but naturally nga baba bagenda kuwa support eri loyo oba okitegeera so that kind of game okugiggusa nga wali mu kubeera nga agiggusa you need a sale oba oyagala oba toyagala you Museveni you need a sale who can play that kind nti and sigwa kizanya direct because oli busy oli occupied. No, we don't kizanyi, but I mean the orchestrator. You need a character of a sale who is known. Nira ku examples nti mu government eyo mugenda kubeeramu abantu kogenda okusanga yenga 100%. Ye is a psychophant of Museveni. Babayita ba demagogues abo. Kati yetagenda kutula mu meeting n'omugamba nti genda olabe opposition leader nti Robert Mao mukole kino na kino tasobola. Because ekimujjudde kyekyo nti wayero for example but then for Sale yasobola n'obeera opponent wa muganda we omulimu ogumumpeereddwa kubeera nga mu compromising how do I play so no one has been playing that part better from Museveni's government his brother as General Salim Sale akandwa naho. Okay, abato bakwe Musimea live, don't forget to subscribing, no sharing, no commenting, no kutegeeza mikwano gyaffe abalala tukuno gwe mukutu gokka kuba ino okufuniranga ensonga nsaba nja kwebaza abatemamu abatambuza abasharinga group team Musimea live waliwo mwana yaga nti Lean Media naga meya tulina okukolayo ko WhatsApp group ne bagitandika nja kuwebaza mwenna abali mu group yaffe kakati Vinka yalabiddwako mu Western eyo ng'ali ne bbaawe yabadde Western Eastern yabadde mu Western eyo baawe mu Nyankole adde bokola Nyankole bata witi zi yes babadde mu Western Vinka Bibi mu kiseera nga tulowooza nti buli asale ddi buli ageza munanga abayimbi besazeemu Vinka ne tulowooza nti kati abasaze ddi olwo Vinka bali yakulaba wano bawe yani bamita witi nalabye witi yes be okuwa MP ku MP yes this is the video I think wogwe mwana wo Kabuyenda Isingiro at the top Wita Nelson is the husband nalebo Wita yes imbyewo baba fe Wita Nelson era Vinka yamuyise omwami wange mwebale kwagala mwami wange muntu wa Museveni nnyo Wita Isingiro West yes obuhanguzi bw'abantu now wadde obuuza ekibuuzo yes nti kati ne Vinka tugamba nti olwo kati abafuse wa NRM okay abatafuse wa NRM passe but then look at her situation okay ebiseera ebisinga ndowooza ffe naffe twaliyagadde ba supportive partners yes who can dream with us or who can support our dreams yes and then lwakuba ensi yaffe yayonooneka passe ya Uganda in terms of how we view democracy and also the civic enlightenment nti NRM kyafuuka kikolimu okay sorry to say nti omuntu singa bagamba nti no ebusima yabagira NRM soka no waliwo awulidde nga akingamba like that okitegeera like
wekito wechafuuka olw'ensonga nti nga ensonga gye mbadde nkunyonnyola wali for all that is happening for the last 40 years and most of those who go to support NRM they are those either nga ina byagala okuprotectinga byakoze oba nga ina byasuubirayo in terms of money and each and everything. That is the kind of loyalty for those who go to the NRM. But in a properly democratic country, it wouldn't have any scene of anyone supporting whatever they want to support. Whether you are a musician, whether you're a sports personality, whether you're a media personality, it wouldn't. But then the problem you're having in the country called Uganda is the situation. Nti nga olaba mu 2015 the project of Tubonga Nawe and its aftermath kyakola ne backlash yakola ebyabayimbi and I made some analysis somewhere of the decline of Uganda's music industry nempa genesis nti yatandikira awo obo kitegeera mu luyimba lwa Tubonga Nawe yatandikira it's something I can't explain like ndakika tano kiwanvu kakate kino kistigmatizing za nnyo situation ng'omuyimbi aba ina right okuwagira PPP oba okuwagira bwayagala EPU but then ebiseera ebisinga mu mirimu gyonna mmeeya ffe gino gye tuliko egy'obuweereza nga whatever you're doing whether it's a service ng'okuyimba whether it's a product gy'otunda whether it's an item gy'otunda olina okufuna eriiso eritunuulira mu bali product yo ba service yo gyegenda. Abazungu oba bannaffe abalala batusingira bakola visibility study ngeri 360 degree ndi muyimbi product gye ntunda kitegeeza njitunda eri mbawagizi kati nina okutunuulira kye ngenda okukola obanga ddala tekikontana n'aba clients ba n'endowooza zaabwe katugeze kati nga mu byobufuzi nti ndi muyimbi nze Ronald Mayinja nkubye oluyimba tuli ku bunkenge nkubye okulimba Africa nkubye okulimba bizeemu abantu abandaba abasinga abadde bampagidde kuva 97 be bantu bano ab'omu butale aba boda abaera ku nguudo abaki that is my niche kati obuzibu obuliwo mu Uganda nti ebiseera ebisinga ffe ebintu bikola gafula netulakawo no kalinga company wezikola nziga go okole visibility study okumewo to report bantu kibe tugenda okweza balowooza batabakola kati abayimbi baffe ye muyimbi akera ne yerabira omuntu amuyimusizza okuva from zero n'obamanya nti bwe bankoze ekivulu nze Mayinja abantu abasinga okujja be batya batuli ku bunkenke ba Africa teri ayamba babizeemu abo we batyo afuna omutwalo nga tamanyi wana n'oluyimba yalubayimbira simanyi mama we yanyanyola ensonga ya mama we golumu tusolera chai mugo agali tukanya ko nakulukulu tukanyanga kimu kya kukola kati omanye engeri lyrics zezitula mu mitima gy'abantu nga balaba there is an artist who relates with us they are offering us unconditional support kakati ebyo uddayo ng'oli business person nti oli muyimbi olina bitunuulira benyimbira be baliwa bafaanana batya bakkiririza mu ki balowooza batya wadde nina eddembe lyange okuwagira ekibiina jeema dembe lyange munne wadde ndirina wadde ndikola ki ndina naye bali how are they going to perceive because woberanga mukama ina wa kususumudde ofuko opinion leader oba ovudde muffe bacyenje kale nze siri kyenje nange ndi opinion leader somewhere ne kati waliwo bana abantu nga talina platform talina kiye is a decent voice kakanya kati mukama wa kusitulamu opinion ye ebere matalinga nnyo buli kyoyogera kyovala buli kyoyogera bali abasajja bo batusinga balina buli muntu gola balina position eyamanyi mu nsi alina publicist alina PRO agency nti Franka Ntambi oli w'amaanyi Katonda akusitudde yes oli opinion what opinion leader endowooza yo abantu bagirinda nti begenda n'oba okolodde bukolozi it means something Franka Ntambi akolodde waliwo yes so olina okwegendereza nga tonnaba kubaako kyofumye oba wadde olina eddembe ly'okwogera oba kitegeera banga statement gy'oyinza okukola eyinza okubaako begenda okukosa naawe kennyini okukosa mu dda kutegedde bulungi kati bali abasajja balina bapublicists bapangisa zi PR firms nebeera ku Beyonce notawulira wadde scandal evuddeyo naye nga bikolebwa nebeera ku Cristiano Ronaldo oyo wadde nti olaba nti omusajja akuba golo biki naye nga atagirina oba Lionel Messi
batu kesala wene Mason yamufunira okusajja gudukira ko gwani ogwo bodyguard nenga it was a public gunje bali it was something kibali giza okubiranga bakolera Messi nengo la bulimu yali baddachi nyo mpira agumanyi they do something ekiralo okube kakati wano mugwangira Uganda osanga abayibi yenga kugamba nze nine dembe lango okuwagira mu 7 no lesonga yo mabawagizi bicho nenga yes you have that right because wali omuntu omuyangamba nti ebimu ku bintu ba personalities zabo ba celebrities zabo all over the world abamu ne batuuka n'okubeeranga bali ku addiction ey'ebiragalalaga nga beekyawa naye ng'otunuulira omuyimbi katugeze nga Justin Bieber ng'olaba networth azitowa millions nga 2 ezazirina fame agirina buli kimu naye ng'olaba is addicted ku biragalalaga tagala kubeerako because of olumu lwa public pressure ku bintu abyaki ebyenjawulo. Kakati wano mu ggwanga erya Uganda bw'osanga embeera ey'abannaffe abagala okugenda okubanga bawagira abantu mu byobufuzi naye nga tebasobola the point I was trying to drive kati ng'ekya Ronald Mayinja wakati mu kubeera ng'olina eddembe eryo public pressure eno buli wobeera ng'oli ngamba nkuwa example ya Justin Bieber obaako eddembe ly'oluuzinga obaako rights z'oluuzi kugamba zolinga awaayo in exchange. There is a book, go and read it. Netoli musomi tonyonya muntu togenda kasoma. No, inache cheni mu kufigalinga out. Tonaba. No, inache ni mu kufigalinga out. Msoke nkule. Era omuntu togunyenya nnyo. Kati bomala katona na kusitwano ganti kati nfuse wakabi baka nakujja ku ddale. Oyina ebintu gano wakwadde birungi bitya? Biwerekereza. Ngadde olaba kirungi. Nga tolina neddembe okukikola. Kuba nagamba kabani baganti. Olusi waliwo katuuka mugu tulwawukale ngukagala yes nenga tusogena muto nninyiro ogenda okakole ki okali nesi kuba ntokala ki tokayagala oba kitegeera yes there is a book, go and read it cha wali amta Mark Thomas wali amta Mark Thomas akawani kanagamba talent nataka wana first of it's a gift and a curse mu Uganda gendo somena kataba akala kali mu Uganda kano talent kikolimo ate mukisa ate okitegera like it's a gift and it's a gift but a curse okay akataba kali kogenda ku oyiro wa Nigeria nabagamba nti Nigeria bali balankando za Africa isayo nga yaina oyo yali omunja mafuta nenga ate mukuba na mafuta national resources ezo bibaletedde entalo mpitirivu ennyo okitegera nga munyina ekintu kirungi nenga ate kiringange kikolimo kyekimwe kiri Kongo lyensido za Kongo yense esinga ebyobwabbe by'omutaka babirina naye bwavu buli wali bulungi yense zimu kusinga obwavu for the last 40 years kakati mbakikomezaawo eno nti nga nziramu ekyavinga bwana wali se professor kusomesa sibiddamu buzi professor ekikwisa professor byebyo oyogedde nga kimegatron kakati wakati awo abayimbi baffe nga nzira kukyavinka bo tebakirowoozaako nti wadde olina eddembe okubaako kyokola naye nga tolina ogendako mu kasonda nosooka weziba lenzi n'ogaziya mukono olaba okitegeera oleme kubeera nga ogenda kugenderera kagenderere ng'omukadde akogga kyova olaba vinka yadde ogenzeeyo nedda sinagenda kuvinka kyasiga kifaananyi eno yali mukulembeze ki yali wa Gabon yali aluddeko Omar Bongo Omar Bongo ng'atuuka akola birthday ya muwala we first daughter ng'agamba nti omuyimbi gwe njagala ajja nnyimbire Mariah ne batuukirira Mariah oba team ya Mariah management that was around 2009 I think n'abasaba million 10 eza US dollars okujja okuperforma ku private birthday function ya first daughter wa Omar Bongo najja n'ayimba naye kata azizeeyo sente kata yapangisa PR farm ku bukadde busatu obwa $, okukola damage control kugenda kuyimbira dictator ensiga boni teri kino public sente abategedde ze babuwadde oba kitegera ekifaananyi kyensimke kata azizeeyo nti mulimu gwe Yesu ogenda okuyimba kuba mulimu gwe but then ya backlash eyo nenga ate mudembe mulimu gwe ono mugana kyetayina
awazi bulika naawe gwe munnange nze tozanyira bava ku ssente zange ninga olina okutuuka akaseera n'osaasira n'okikola lwa kusaasira nti malaya ku ddala lyoliko ery'ensi yonna ng'eggwanga Gabon mu kaseera kano erina omukulembeze aluddeko erina omukulembeze asiba abamuvuganya erina omukulembeze ali mu kutta okitegeera enguzi eringanga enguzi nabina kyekyatuukako ono Franco Mukaidi ow'e Congo gundi Mobutu Sese Seko Kukwasa Banga naye we yamuwa ebya sava abeerenga mukubira ennyimba namuwa obukuumi namuteeka ku musaala namukolera byonna nabeerenga mukubira ennyimba and before you know it caught up with Mukiadi Franco it's catching up with him ensi n'emukyawa ne ssaawa zino famire eyo bagamba muno oyo ova mu famire eyo bakuboola oba okitegeera kakati wano back to the politics of Uganda nga ngenda ku Kyavinka kiri a bit different kiri kifaananyi badde nkikusiigira ku bano bannaffe abalala ngera professor tojja mweta kibuuzo akiri mu straight alina okugaziya na big picture webali kati Vinka kiri a bit different nti ye tavangayo n'agamba nti mpagira NRM nwabe like mbadde sikirabangako but this one kya omwami yesimbyewo omwami gye yeesimbye wabadde luddawa isingiro mu bimu ku bintu ebireeta obululu mu bintu ng'ebyo one ng'oli muvubuka trust yes oli mufumbo webali kati byebyo ebintu ebikola ezikuwa political points babimbuuza ng'oli mufumbo lebagantya tuneesiga tutya omuvubuka essaawa zino ali myaka 3 nakubeera nga atumalira okitegeera agenda tugamba kyoyo wumbwa kati oba olina okutambula n'omubeezi wo okubalaga nti nno oli someone ow'obuvunaanyizibwa n'omukyala wuuno ate ali supportive kakati now imagine nga mukyala wo gwe wata yewetta oba mmetta yani wita nga mukyala wo ate alina ekyensuso nti she's a public figure she's an artist nga Vinka course olina mukozesa nga an asset webale kati era yamuleese ogenda okulaba nga in terms of mobilization abantu abazze for that bangi so it was a very very good political move for Wita Bex nabeera nga atwala Vinka but not nti Vinka yeegase ku NRM passe okitegeera that is just for the husband who is a member of the NRM so tekirina buzibu ekyo obuzibu nze bwe nnina bwe buno bembadde mu kusiigira ebifaananyi bano bannaffe abakikubaale ne bakiyisaawo nnyo nalabye muninki Buganda wange Obi wange Kenzo nga alina byayogera byengenda okubuddamu ekya ku gossip live ngenda mubeera bubi nga kakasa nina byayogeddawo ebitakwatagana era ku mukutu wange wa X ngenze ne ŋŋamba nga njogera ku Kenzo ngenze ne ŋŋamba nti gwe omutwe gwakozesa okuloota oba kanka kuwendi mu luzungu ngambye soma mu luzungu walusoma but is this the head he uses to dream or just a drum where empty thoughts rehearse nkyafulushya ku gossip live kibaitani professor obijawa okay tubadde Miles Lwamiti abadde musajja wa political parties ndowooza zonna nja kugamba nti azitabadde because is personally leero lwefunye amawulire agalaga yateeka akati ali mu lusiniya gye mbadde sirowooza nti gyali Miles Lwamiti mu lulimi olwangungu ate tunnatandika kyekyo describing omuntu ng'oyo mu byobufuzi mulina terminology esobola okuba nga ennyonnyola munnabyabufuzi ali mu kika kya Miles Lwamiti ekisooka ngenda kuwa amannya abiri aga describing Miles Lwamiti mu lulimi lwaffe lwa professor ekisooka Miles Lwamiti is a Minashia politician. What? Miniashia politician. Miniashia politician. He's a pocket-sized statesman. Pocket-sized statesman. Short-sighted strategist. Ingiri jonga mijali mkubeera nga azungu. Political toddler. Wandikao. Political toddler. Half-baked leader. Political piggy. Okitegedde? Mpulira. Ballot bantam. Ballot bantam. Wabikiranga bantam weight. Tiny titan. Tiny titan of politics. Mini mandate handler.
Mean mandate Hydra. Byonna binyonnyola Miles lightweight on the hill. Dwarf among giants. Featherweight contender. Small voice in the arena. Shallow-rooted reformer. Political lightweight. Byonna bigambo binyonnyola Miles Lwamiti. Okutegeeza. Webeera nga calling teri awo. Miles Lwamiti we ba calling ye ya alowooza eri awo mu byobufuzi teri awo alina okuzzayo ssente w'omuganga nti wanfera oba okumutwalira poliisi etwala omuganga oyo yamulimba calling ye eri mu byabufuzi mu byobufuzi walina okubeerawo elements ezikola leader not nti awangula nti yabeera omunnabyabufuzi ow'amaanyi nedda yes kubanga olyayinza okwesiba ku kyanti abadde ajja nayesimo natawangula mu ggwanga erya Kenya omusajja gwe baziise olunaku bamuziise leero bamuziika yesimbawo mu kuva 97 paka 2022 naye olwaleero on record kugambe is the best president Kenya had never had. Tabadde president but is the best president Kenya never had. What does that mean, Professor? Kitegeeza nti yoyo omukulembeze eyali omulungi Kenya gwetafunako mukisa kubanga agikulembera. Naye nga teyawangula balinga bakola ki? Bamukuba. So ku Miles tekiri about nti he has been losing everywhere he has been going. But then after, can we say the same of this gentleman? Inti kale fine biganye towangudde tofuse but can we recognize you? Do you have that political aura, political influence eyo tugaba bannange omusajja waffe bamubye n'ebirowoozo twabadde ayimiridde ideologically si awe politically aware nti Besigye etafuze yinza obutafuza nti naye singa mu bitabo bya politics wa Uganda Rene Besigye lijja bulungi nnyo and everyone says yes. Because of the fundamentalism, the ideologies zabadde atambulizaako, the strategies zabadde ng'akola, okulafuubana, the struggle, the striving, kwabadde atambulira okumuvinga from here to here. But ombulira Miles Lwamiti abeera n'agenda n'yekubisa ebifaananyi nga aguzeyo ku costume awo mitwalo 10 n'yekubisa ng'alina embiri sunsumadde bweziti n'ateekayo awo like a 24-year-old you're clocking 60. And you want me to take him serious as a political someone? Me. So what happened in Pierre? The man is what we could call a glory hunter of sorts. Okay. Okitegeera atali consistent nti nze nzikiririza mu kino. But wawulira nti nno wano. So he's an opportunist. Nakigwanizi. Era mbeera nomala okola ekibiina enkya. Nakirabako tusanyalaze eno communism party agivaamu ekyo. Does he earn money from there? He thinks he will. He thinks? Yes, unfortunately he will. Professor, he thinks? Yes. Kwanga tukolera kuyitamu. Kati ye wabeera ali. Ye alowooza nti neta siga nti oba amala kuzifa. Yaba mupimi. Kubanga abadde mu FDC. Nagendako mu nopo ola kufanikira nabe nga alina kagundi ka nopo kakano njagala watu watere ebifaananyi bino ono bibateerayo ja kubibateerayo tambula ne bwino. This is FDC ekisumuzo ki? This is FDC. This is independent. This is what? Nope. Kitegedde. This is PLU NRM kinda. This is Common Man's Party. The same political failure always. Awona tewalinawe yali ayise tasobola newe bwe bamuzaala yafuna 19 hash 149 ku bantu abajja okonda emitwalo 8 yafunako 19 nga tayambali balimira ku famu ya taata yebe yafuna. So the man is a political dwarf. Okitegeera tayina mukisa gwa byabufuzi kuba tabimanyi but it's just someone who is trying to survive omulimu gwaggwawo gwa media. So he's masquerading in politics, thinking it will be the end to his meets, to meet his ends.
Okay. So it is very unfortunate that we have such lousy characters in our politics. The likes of him, you could relate him to this Madame Stasha. They are in the same bracket of mediocres, jokers, who think they can take Ugandans for a ride. The 20 minutes, 15 or 10 minutes, so but you've tasked me to talk about a political dwarf who doesn't mean anything on the show. When you call the professor to come and teach the nation, come on, my brother, don't repeat that again. Don't bring that such lunatics for me to discuss and dissect. Kawe adjuman gatuwumba yabadde ayagala yasabye era n'ategeeza bannannyini masomero bbaluwa gye yabadde ayagala ng'asaba gavumenti ndowooza n'amasomero gonna gakkirize abaana okugera mu campaigns za President Museveni. Yabadde specific si mu campaigns zonna but mu campaigns z'omukulembeze ali mu buyinza President Yoweri Kaguta Museveni. Yes. What is your take on that statement? Mu bbaluwa yagiwadde omutwe Adjuman District Local Government yenyini offices yenyini Chief Administrative Officer mannya ge galiwa James Andrew Ochen. I think is it Ochen? I think Ochen James Andrew. Okay. Now one can agaba mobilization and participation of students or pupils during the visit of His Excellency the President of the Republic of Uganda on Monday, that is tomorrow. Nagamba, as you may be aware, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, is already in West Nile, yes, for his campaign tour, and he will be in Adjumani district on Monday, 20th October 2020, at Paridi Stadium starting 8 a.m. With public assembly. The purpose of this letter is to authorize you to mobilize, imagine, students or pupils in your various schools to participate and attend the rally. Thank you. I was true, sir. But then, newunya chino. Newunya akola ki? Newunya chino. Nti eggwanga litulimu lino. Twava ku playbook ya ensi nga walina okutambula. Mazima. Yes. Kubanga mu nsi gye tugamba the ideal country, gye bali twesiimiramu ffenna. Ye ensi okuleka institutions zikole their designated mandated roles. Togera ku institutions n'abakozi ba institutions ezeggwanga state institutions. Yes. Kakati Chief Administrative Office oyo nno yakulira almost yabakulira district. So abera public servant nkozi wa ggwanga asasulibwa ku buli muntu asasulibwa ku ssente ey'omusolo abera public servant. Okay. N'olw'ensonga eyo there is no way lwasobola kubeera mu ideal world okuva ku mulimu ogw'eggwanga n'akola omulimu ogwa munnabyabufuzi. Tayawukanye n'oli owa poliisi yali asabira honorable Minister Kalulu. Tayawukanye oba kitegeera kyannaku tuli mu mbeera eyo naye nkugambye nti yeewuunya kino gwe neewuunya because tubadde ffe tukiraba nga kijja nga kirina gye kiyitira ewalala. And I think just in Barua yalikinze bulikinze, but so many cows, so many others, other diseases, bani, part of their roles, zibasinga okubeera nga ziri mu their appointment letters, which we don't know, is more about mobilization. They are more of cadres of the NRM than public servants abalina okuserving according to the mandate ez'emirimu gyabwe. So terms of references zaabwe ezimu ezitabeera mpandiike nabo bakimanyi bulungi za consolidating musajja kubeera nga akyavuga ekintu. Campaign kyasobola kuyimira nga tali baana kati awenzira mobilize yes awenzira badde nkusigira ekifaananyi kya President Museveni eyakwata almost all public state institutions nazipersonalizinga nezibeera mu nkwawa ze. Twogera ku magye for example agali badde gakuuma ensalo ku lw'eggwanga, agali badde gakuuma obutebenkevu ku lw'Abannayuganda bonna, mbusono ntawagira NRM oba wagira DP oba wa FDC oba wa ki gali badde ku buli Munnayuganda. But essaawa zino okuva mu bululu ndowoozo
biri gumu kizenga kikula bukuzi biri mukaga zitanka nesandika okujaza mama nesandika okujja tugenda mu kalulu bazirese abamaje bali ku street okitegeera balumba olumu nkungana assemblies z'abeesimbyo bannabi abufuzi obirabe nabo so kigenze kikula military nebeeraawo police nebeeraawo biki byonna omusajja n'abikwata nebeera mu nkwawazi. That is very unfortunate. So this letter is just something even much more smaller to the bigger one ekinene nnyo. Now okudda ku issue ey'okubiri kyobuuziza nti can't what so kujiramu ki campaigns eso akubeerawo kwegamba zimiddeo kati ku lw'abaana tulaba abantu kumbe baana abatalona na kulonda because mwaba abaana tebadde specific nti baba primary baba secondary yasabye baana b'amasomero nejjukira bijjide mu kiseera ng'abasomesa ba gavumenti bajje bennyule baddeyo oluvannyuma lw'okuba nti n'omulanga gwabwe tegwaddiddwamu the same time olwaliro kawunga wajumanyi bwakulaze because kitandika kityo wekanga ne bwana akoma mu Buganda nabo bakitandise singa kino kiba kiteereddwa mu nkola kati campaign zina kuyimirawo nga baana kifaananyi ki curriculum kifaananyi ki kyetuli mu kusiiga ekifaananyi ekiriwo kya Museveni nti obuwagizi bwonna bwalina essaawa zino bupangise takyalina buwagizi buli genuine olw'ensonga what builds up for someone to support you? What builds up for MC Mayor to support a candidate called in terms? For example, it is the achievements. Now we are going to, let's say, district called Ajumani. Let's go any district you could zone on. Not only the ebizibu byekitundu ebyo. Okay. Twogera ku unemployment. Yes. Twogera ku malwaliro temuli ddagala n'agamu temuli facility temuli abaana okuzaalira ku myaka emito. Twogera ku masomero temuli basomesa abali bafuna sente ntono. Twogera ku buli oyinza okubanga okwata nga wali negative. Yes. Logically, would you think you're going to mobilize off that base to come and see what you're going to tell them, or they are already differentialized? Or what you take? So yes. That is the situation Mwami Museveni jali mu government. Kade kibeera kirina okubeerawo is for him and his think tank. Ogenda okutula bagambe how are we compensating this? They're not going to find genuine organic numbers, but then we have to paint a picture that we have support. Okay. So we have to mobilize numbers from wherever we can. Mu biseera biri they could ferry. Okay. Babajja abantu Ajumani bawete Kampala bajja abe nabatwale okitegeera buses bazirabanga olumu kati mu kaseera kano naabo balinganga banoonya essaawa zino ndowooza abagenza okuddayo omulundi guno ng'ate obunyivu buli waggulu nga bakambwe nga n'abamu balya ne batajja era mu bimu ndakuwa scenario ojjukira vidiyo eyafuluma eyaliraga abaana nga bali mu kwambula mu jozi gya yero ekyo t-shirt wa yero nefuna ku social media wagira bikololo nagirabako omu ku baami abaali basinga okukola omulimu ogwo Mwami Museveni I'm forgetting the name wena bandifunye nja kugamba yakolanga omulimu ogwo ng'afuna ababodaboda ng'ayina obu-t-shirt obw'okubawa nga basuubiza okubawa sente z'amafuta naye nga tazibawa lumu abawa t-shirt nasooka n'abawaayo omutwalo n'agamba amafuta katugeze bava kangereze gye mmanyi bava Kyanja. Okay. N'agamba amafuta mugenda ganywa Bukoto. Okitegeera mwenna kati bagenda okuvuga Kyanja kuyita mu Kisaasi genda luddawa mulaba bali mu yero n'agamba balance mugenda kumunywa kagambe Bombo Road bakagambe Gaba ne bali togenda okufuna omutwalo gwabwe ogwokubiri bona bayisamu yero kati gwe kifaananyi ogabane omusajja ayinaaba ole boda ziyise bona sajja bagenda kujjayo ki sajja ayinaaba bajjayo kyabwe kakati ezo bases nazo nagenzi nasaaluzinga grip nazo ezali solo kubanga zikola ekyo kati saawa zino ekiriwo kyakozesanga directive kubanga kati amasomero kati nga government kati bikyaliwo kati yekyeyagalire kati zinakwanga directive ebeeranga directive kubanga eraga amasomero abalabye leeta eyo tayogera ku ga private era ga government era munnange olunaku luba lutuuse ku Mande ng'essomero liggalawo terigenda kukola ng'abaana base zijja baba balina bu t-shirt nga babubawa nga bagendayo babeere nga basobola okusiga ekifaananyi eri this outside person atagoberera byabufuzi okugamba nti omusajja ne President Museveni omulaga nti okyali w'amaanyi yakimanyi talina akimanyi of course Museveni talina kyatamanyi mu ggwanga lino go ge mazima
talina kyatamanyi so kisiga ekifaananyi nti omusajja ku balala kibeere nga kisobola okuqualifyingisa ku final date waba abbi nga ba Eddie Kenzo basayikofa nti bajjayo bu video temwalabanga abantu wano babano naye nga ekiri omwo kyogera ku bbaluwa eno directive eno yaweereddwa kaawo waliwo ensonga ndowooza jafunye obudde ekyo ginyumyemuko waliwo sente zafulumawo gavumenti zeyateeka ku accounts z'aba boda okwetoola eggwanga naye nyina complaints aba boda sente zalemera ku account baziteekako envumbo na boda stage yaawo filmengaawo bo baali bagenzi ne bajjako ne millions zaali 3 babazakavaako bwese bazifunye mu ngalo bati baddamu ne babakaviating ne babagaa nti banne waliwo ekiguddewo sente zo zirina kudda ku account nga batwetegereze era sente ne ziddayo kyokka ekisinga baluma tuku sente ezo zennyini balina zissako kati accounts ze bawangayo ze accounts zaabwe enkadde kati wasanga olusinga nga yasangiddwako ne millions ennyo oba 3 nga ssako kati zonna baziteekako envumbo kyannako kati n'obusente bwabwe buli ne bukola ki kati bali emboozi ngera gyetegereza tujja kugireeta tugyetegereze tulabe where to start n'engeri ky'abantu bano kyekigenda mu maaso baba balowooza nti balowooza akalube kanaggwa banaazita oba zinaddayo buzzi tebamanyi kigenda mu maaso Franka mukumbawumba mu kigambo kimu bibiri nga tugenda mu campaigns nga tuli mu campaigns mu kiseera kino so far so good campaigns bw'otunulira essaawa zino so far so good kisinziira like good how ku side zombiri opposition ne government eri mbuyinza comparing to other years zibeerawo kazi government eri mbuyinza eri mu katu kuba kati tuva kwogera ku ekyo issue yes side opposition kiri mu kusiga kifaananyi the state of banafa abagala okretaininga obuyinza nti bo bali cause we kati bali kubanga weekutte cause vote okitegeera you're losing grip of each and everything you had back then ekyali ekyamaanyi kino ekisembeddeyo ddala ng'olina kwekwata ku baana b'amasomero beere nga bakujjuliza rallies it speaks volumes of this campaign nti bannayuganda bangi beeyongedde okuba nga babuuka bakyawa babuuka enkola eyo on the other hand bannayuganda bangi nnyo abali mu kubeera nga bayaayaanira okubeera nga balaba Robert Kyagulanyi Center message gyali mu kubeera nga bapreachingira kubanga olina omuntu gwe nagambye ejjo ne mugamba campaigns zino the problem we are having nti obeera nga gwe leader you a leader just katono gwe MC Mayor oyagala bwa president bwa Uganda ngenda kukozesa gwe obeera nga ozze mu kitundu katugambe kyanja because timu yo ogisindikayo nekuŋŋaanya nemanya kyanja oba kale nakawa western gye tuli nomanya bizibu kibi ogenda okulaba nga abaliyo 60% they are literates the kind of message how you package it egenda beera very very different from when you're in Kasokoso when you're in Katanga oba kitegeera kyobalaba nti waliwo Bobi Wine gyagenda nolaba nga his messaging someone agirabe n'agamba nabano byayogedde tebiri mu makulu but then wobeera mu baana ab'essomero kyolina okwogera wobeera mu balawyers kyolina okwogera kitegeera buli wamu osanga abantu kati nze ngoberedde nnyo politics wa America katugeze nga ku trail y'Obama namanya nti ngenda ku meeting abaaliko abalwanyi ba America abavaako amagulu abagenda mu nsalo za Iraq which kind of message am I going to give them kitegeera ebeera message of hope na kibi tugenda kute akati webito bigenda bikola kibikyuka but bannayuganda bangi essaawa zino they don't need even Bobi Wine kubagamba kintu na kimu they already know bo betaaga kimu to remove the dictator to oust this system eba baddeko emyaka 8 nga boko okusinzira mu assessment yaabwe tebalina kye bagifunye kale tetugenda kusukka wano olunaku lwaleero kkiriza nkwerekereze tujja kuba tufunanga Frank Ntambi ndowooza bekatali giri at least buli lwa Sande mpenga yaakala sikusumbu wa nnaku zinenda nze nkulinde nga lwa Sande sina buzibu kinaakolanga wabi kijja kusinziira wakati nina omusomo gwe ŋŋendako eyo Cuba nze malayo emyezi 4 yes professor yes kale mukama bankuumire musubscribinge musharinge tukomentinge bye bye